Okay, so it's actually a wedding reception. Okay, so for this wedding reception, Sangeeta and Bhavya attended to that party. Now Sangeeta says, doesn't the bride look beautiful in that wedding dress? It's actually wedding dress, so she's asking Bhavya whether the bride is so beautiful in that wedding dress. Then Bhavya says, I just heard the story of how that they got engaged. The bridegroom is so romantic and she is so beautiful in that dress. But let me tell you one story here. Okay, I just heard one story about what was their story and how they got engaged today. So here engagement means like after the engagement, right? The birthday, the wedding party is going on, right? So actually he means what? The bridegroom proposed to her in college days. So that was the story which Bhavya heard about this couple, newly married couple. Then Sangeeta says, oh wonderful. Sangeeta continues, most people just go to the beach after they tie the knot. The tie the knot means once they get married, they just go to the beach and they sit for some time and they share each other few sweet memories about their wishes and all, right? So that way, that is what generally we call it honeymoon sometimes. Okay, because they don't actually go too far. Okay, that is what most people plan for their honeymoon and all. But this newly married couple are going to Singapore. That is what interesting part of it. Sangeeta says this newly married couple are going to Singapore and cruising. What is the meaning of cruising? Cruising means traveling by ship. Traveling by ship, SHIP, ship. Traveling by ship, the coastal area for their honeymoon. Okay, it's really wonderful, right? Because they are going to different country and there they are going to have some nice time, wonderful, lovely time, sweet time, right? In Singapore, along the coast by traveling by ship. That is nothing but cruising the coast for their honeymoon. Okay, then Bhavya says, really? What a fantastic idea. This is by far means as of now, the best wedding I have ever been to. That means I have ever visited in my life. This is the best wedding. What a fantastic idea, right? Now we'll see it in Telugu. Sangeeta antundi, doesn't the bride look beautiful in that wedding dress? Beautiful. The stress is here. There is a stress here in the voice, right? Look beautiful in that wedding dress. ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది కదా పెళ్లి కూతురు అని సంగీత భవ్యతో అంటుంది. భవ్య, ఐ జస్ట్ హర్డ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ హౌ దే గాట్ ఎంగేజ్డ్. అసలు వాళ్ళిద్దరు ఎలా ఒకటయ్యారు అనేది నేను ఒక స్టోరీ చెప్తాను విను. ఫస్ట్ ఆ బ్రైడ్ గ్రూమ్ అంటే ఆ పెళ్లి కొడుకు ఆమెకి కాలేజీలోనే ప్రపోజ్ చేశాడు అని చెప్పింది భవ్య. సంగీత అంటుంది, ఓ వండర్ఫుల్, అసలు చాలా బాగుంది స్టోరీ అంటుంది. అప్పుడు ఈమె చెప్తుంది సంగీత, మోస్ట్ పీపుల్ జస్ట్ గో టు ద బీచ్ ఆఫ్టర్ దే టై ద నాట్. దే టై ద నాట్ అంటే వాళ్ళకి పెళ్లి కాగానే వెంటనే ఏం చేస్తారు, ఒక మంచి బీచ్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ బీచ్కి వెళ్ళిపోతారు, రిలాక్సింగ్గా మాట్లాడుకుంటారు అని. బట్ దిస్ న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ అయితే ఈ కొత్తగా పెళ్ళైన ఈ ఇద్దరు జంట మాత్రం దే ఆర్ గోయింగ్ టు సింగపూర్ వెళ్ళి అక్కడ క్రూజింగ్ ద కోస్ట్ అంటే మంచిగా షిప్లో ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ హనీమూన్ జ్ఞాపకాలు మొత్తం ఎంజాయ్ చేసుకోబోతున్నారు అని సంగీత చెప్పింది. అప్పుడు భవ్య, రియలీ వాట్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ ఐడియా, ఎంత ఫెంటాస్టిక్ ఐడియా అసలు అది, సింగపూర్ పోయి అక్కడ షిప్లో ట్రావెల్ చేస్తూ వాళ్ళ హనీమూన్ని స్పెండ్ చేయడం. దిస్ ఈజ్ బై ఫార్ ద బెస్ట్ వెడ్డింగ్ ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ ఇన్ మై లైఫ్. సో నా జీవితంలో నేను ఇప్పటివరకు ఎన్నో వెడ్డింగ్స్ చూసా, కానీ ఇంత ఫెంటాస్టిక్ ఐడియాతో, ఇంత ఇంత బ్యూటిఫుల్గా హనీమూన్ సెలబ్రేట్ చేసుకునే ప్లానింగ్తో ఎక్కడ నేను వినలేదు, చూడలేదు. చాలా బాగుంది అని అంటుంది. ఓకే, so here is a conversation about turning tail or turn tail. That means like when you are very coward means COWARD. Coward means you are getting afraid of something to do. Okay, so at that time you will not attend anything, right? So here turn tail means as you escape from the situation instead of facing a problem. That is the exact concept of turn tail. Okay, now we'll see Jasmine and Kavita, they talk about a situation. Okay,
and that is about Anjali, right? And Jasmine and Kavita both are friends of Anjali, and they have a conversation on Anjali topic. Now we'll see. Jasmine says, I feel so sorry for Anjali. That means you regret, like you are unhappy about Anjali. She must be upset. That means something wrong happened to her, right? So that is quite, bad heart, right? Anjali was really very depressed. So in that situation, you will say she must be upset. Must be is what? You know that for sure. Like she is very depressed, right? So here must be, and you are so sorry for someone means that means you are showing your sympathy for Anjali. Okay. Now we will see Kavita. What she will say? Yes, to be standing at altar. You know the meaning of altar? Altar means it's actually idol, like how we have Ganesh idol, like that in churches. Okay, in churches we will have a Jesus Christ statue or some kind of a Jesus Christ idol, right? So that is altar. It's actually very holy and sacred place. People actually they knee down and they pray to Jesus or Mary. So we will say that is altar. Altar is actually what? Idol of God. Okay, you can say statue of God also, right? Generally for Christian marriages you will find this altar in churches. And yes, to be standing at altar waiting to be married to a bridegroom who never shows up. Okay, that means some ex-person promised Anjali like he is going to marry in the church in front of the altar. Okay, but never shows up means but he never comes to that altar. Okay, that is the situation. For that incident Anjali is very upset and Jasmine is very sorry for Anjali in this situation. Okay, now we will see here when Kavita said yes, to be standing at altar waiting to be married. Okay, waiting to be married to a bridegroom who never shows up, who never turned up means who never visited. Jasmine says, who would have thought? That means how would we imagine that? Who would have thought we would turn, like he would turn tail at the very last minute. He promised that like he would come, but he didn't come to the engagement or marriage of Anjali and that guy, right? So here turning tail means escaping. Who would imagine that like that guy will escape from the situation, right? At the very last minute, that too at the very last minute, right? Kavita says, how could anyone be so heartless, right? If you can't be so dare enough to get a woman's love, right? You should say it in the beginning, right? And you propose her, you loved her, but at the very last minute of the engagement, if you just turn down your proposal or whatever, love, everything, it's going to be very heartless, right? So that is the meaning of this sentence. How could anyone be so heartless? How can anyone be so cruel towards a woman's love? Okay, now Jasmine says, it just shows how yellow means like how timid, how coward, how fearful some men are. Okay, some men are. Now Kavita says, I never liked him anyway. That means as she is a friend of Anjali, she is saying that that guy really, I think he is actually not the deserved person to get the love of Anjali, right? So I never liked him anyway. I just hope she has better luck next time. So maybe in the future she may get a nice person in her life. Okay, now we will see it in Telugu. First one, turn tail. Turn tail means అంటే మనం తోక ముడిచామంటాం కదా, ఒక పని చేయడానికి తోక ముడిచామంటాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్న్ టైల్. అంటే తోక ముడవడం అంటే ఏంటి? కరెక్ట్గా ఒక పనిని లాస్ట్ మినిట్లో డ్రాప్ అయిపోవడం. ముందు ఓకే అనడం, చేయడానికి రెడీ అయిపోయి చివరికి వచ్చేసరికి లాస్ట్ మినిట్లో నేను చేయలేను అని చెప్పడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ తోక ముడవడం. ఓకే, నౌ హియర్ జాస్మిన్, కవిత దే టాక్ అబౌట్ అంజలీస్ మ్యారేజ్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ జాస్మిన్ ఏమంటుందంటే, ఐ ఫీల్ సో సారీ ఫర్ అంజలి. నేను సారీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అంజలి విషయం పైన. షీ మస్ట్ బి అప్సెట్. ఆమెకి చాలా బాధ అవుతుండొచ్చు.
కవిత అంటుంది ఎస్ అవును, ఆమెకి చాలా బాధ అవుతుంది అంజలికి. యూనో టు బీ స్టాండింగ్ ఎట్ ఆల్టర్, దేవుడి ముందు నుంచోవాల్సి రావడం, అది కూడా వెయిటింగ్ టు బీ మ్యారీడ్ టు అ బ్రైడ్ గ్రూమ్, పెళ్లి కొడుకు వస్తాడని చెప్పేసి వెయిట్ చేసి చివరికి హూ నెవర్ షోస్ అప్, అతను రాకపోతే ఎలా ఉంటుంది? అది నిజంగా హ్యాండ్ ఇవ్వడమే కదా, చేసుకోవడానికి మ్యారేజ్కి ఇష్టపడక అట్లా చేయడమే కదా లాస్ట్ మినిట్లో అని కవిత చెప్పింది. అప్పుడు జాస్మిన్ అంటుంది హౌ వుడ్ హ్యావ్ థాట్ వీ వుడ్ లైక్ హీ వుడ్ టర్న్ రైట్ అట్ దిస్ వెరీ లాస్ట్ మినిట్. ఇంత లాస్ట్ మినిట్కి వచ్చేసరికి అతను మనసు మార్చుకొని రాకుండా ఉంటాడని మనం అలా అనుకోలేం కదా, అందుకే ఇలా జరిగింది. కవిత అంటుంది హౌ కుడ్ ఎనీ వన్ బీ సో హార్ట్లెస్, అసలు అలా అంత క్రూరంగా జెంట్స్ ఎలా ఆలోచిస్తారు, అతను ఎలా ఆలోచించగలిగాడు? ఒక అమ్మాయికి వస్తానని చెప్పి మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి రాకుండా తోక ముడిచాడు, ఎలా ముడిచాడు అలా. సో అది జీవితంలో చాలా హార్ట్లెస్, అది అంత క్రూరమైన పని ఏది ఉండదు, ఎవరు చేయలేరు కూడా. ఇతను ఎలా ఉండగలిగాడు అలా ఆ అమ్మాయి విషయంలో అని అంటుంది కవిత. అప్పుడు జాస్మిన్ అంటుంది ఇట్ జస్ట్ షోస్ హౌ ఎల్లో సమ్ మెన్ ఆర్, సీ ద కలర్ ఎల్లో మీన్స్ వాట్, పిరికి పంద అంటాం కదా, ఆ పిరికి పందలాగా ఉంటారు కొంతమంది, వాళ్ళకి మ్యారేజ్ చేసుకునేంత ధైర్యం ఉండదు, లవ్ చేయడానికి ధైర్యం ఉంటుంది కానీ అని జాస్మిన్ మీనింగ్ ఇక్కడ. కవిత అంటుంది ఐ నెవర్ లైక్డ్ హిమ్ ఎనీవే, కవిత మనసులో మాట చెప్పింది నాకైతే అతను నచ్చలేదు ఎనీవే, ఐ జస్ట్ హోప్ షీ హ్యాస్ బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం. నేను ఆమె విషయంలో అంజలి విషయంలో ఆశపడేది ఒకటే, ఆమెకి ఫ్యూచర్లో మంచిగా అంటే నెక్స్ట్ టైం మాత్రం అదృష్టం ఉంటుంది అని నేను భావిస్తున్నాను అని చెప్తుంది. ఓకే.